of course, I'm not alone with my colleague. Alison Banda. Good morning, Alison. How are you? It's a beautiful day, another day which the Lord has given us, and we are rejoicing in this day. And we are so happy that we are here today. Press review and have the Daily Times. I don't know. No, I have the Nation, and of course we are going to be going through to see what is written in these papers. You want to start? Yeah, I can start because on the first page of the Daily Times there is a story. There is a picture of opposition leader in parliament, Mr. Chichola Banda. The story goes like MPs gears up for CDF hit. Opposition parliamentarians are preparing for heated debate on delayed disbursement of the funds under the 5 billion Constituency Development Fund, CDF, economic challenges and other matters when Parliament meets. Parliament begins its third meeting in the 52th section today, and they will run up to July 31th. Parliament kuyamba lero ndezikuoneka kuti phungu otsutsa boma otsogozedwa ndi mtsogoleri amene nyumbayo adamusankha kuti ndi otsogolera anthu otsutsa boma mmenemo Chichola Banda akuti kumene kukuti 45 billion imene adalonjezedwa kutengera kuti boma liwapatse kuti athandizire zitukuko za madera mpaka pano sadalandire pano patukamba almost miyezi 9 chisinthireni boma mdziko muno. Kani ndiona, as you rightly put it, Nagambaso morning live munja kunena kuti parliament meeting is starting today, and we kwamba mauna actually from 9:30 lero makhandi twatsi kulose, and as we mentioned earlier to say ikuyamba lero pa 7 mpaka 31st of July. Zambiri zikhale ndithu, my expectations ndambiri zambiri kuchitika. We are talking of CDF and who amena mayankhula pakatswiri pankhani zosiyana akukambaso kunena kuti key issue ikhale yonena kuti they should bring down the cost of living. Chifukwa chonena kuti amala ambiri akuvutika. There's a lot that has happened since the last meeting that they had until date. So Zambiri is being expected, including the CDF zonkumene chifukwa chitukuko ndekuti pakadali pano tikhoza neno lechachitangare choima. And nkhani imene yomwe nakungokujowera pang'ono njonena kuti anthu ambiri ali mchembekezo chifukwa chonena kuti tikang'ana maderamo muli misewu ina njofunika ithandizidwe chifukwa tukamba zonena kuti kuli wana asukulu amauloka mabridge wena apite madera wena, kuli amayi oyembekezera apite nthawi zina, komanso anthu okalamba amafunika so apeze misewu yabwino kuti akalandire thandizo. Tukambaso CDF yomwe ikunyamula zipatala kumene tukamba nkhani za mankhwala komanso kuyang'ana mwina infrastructure ya zipatala zathu mdziko muno. Ndiye mwina nkhani imeneyi mwina ikhala ngati yotentha koma mwina tingopemphabe kuti kuboma ngati pangapezeke dongosolo lonena kuti athamangitse zinthuzi chifukwa chonena kuti zisafike pomalimbana zone kuti adzikokana ku parliament. Tikakhala panopa tidziona kuti akukokana awa ndi awa, zikadangotheka kuti angopanga dongosolo mmene adalonjezera nkuzika zinthu zijazo ziyambe kuyenda. Of course ndikudziwa kuti unduna umene umayang'ana local government akupanga dongosolo, komabe tikunena kuti tingopempha kuti achite machawi nkunena kuti zinthuzo ziyambe kuchitika zisafike ponena kuti tidzimvetsa chisoni. Timakamba dzulo kandidzana zonena kuti kuli maiko ena komabe ndi limodzi mwa maiko ang'onoang'ono koma komafika ponena kuti tukanika kupanga maintain kupanga support anthu less than 21 million nkuwapanga support health wise kusukulu. Chifukwa chisanzo ine ndikupatsani isanzo mukapita madera ena ngati mmamidzimo mukaona kumene koko akuphunzirabe pasi pa mtengo. Nzonena kuti CDF iyi atatayithamangitsa nkonena mmene adalonjezera kuti adzayigwiritsa ntchito. Ndiona kuti ikhoza kutithandizira nkomanga kuti masukulu 3 mmadera amene tikuvutika muja, komanso nkuthandizira mzipatala zathu zimene amayi athu oyembekezera. Nthawi zina mwina tikamakamba ife azibambo zimakhala zovuta, koma inuyo azimayi mudziwa kuti mmene zimakhalira nthawi imeneja zimafunika dongosolo. I'm sure kuti akakumana leroli ifeso aluntha ndiudziwa kuti tikhale kumene kuko live kuti anthu tapatse, koma akhale kumene kuko ndithu kuti aphungu athu atithandizire zonena kuti boma lingopereka zinthuzi ziyamba kugwira ntchito. Still on the front page of the Nation, there's a story somewhere, but then I'll take another one. A headline here reads 6 July passes as ordinary day. Part of the story reads Malawi yesterday celebrated its 62nd independence anniversary on a low key as evidenced by subdued mood after Chief Secretary to the government and
Chief Secretary to the President, Justice Saidi, on June 14th, announced that President Peter Mutharika had directed that there would be no government-funded feasts on July 6 as part of austerity measures. Dzulo amalawa ambiri tinangokumbukira kunena kuti ndali 6 July mastatus. Tinaponya mastatus. Mastatus, maflyer, you know. That is one way that we remembered. 62 years. Yes, 62 years. And then I'm on about yes, 62 years of independence. What is there to show for it? To say we are an independent country as Malawi? I think it's Zikuti Vutabe, madera mbiri. Of course, pali madera ena unayoti tikaliona ngati dziko la Malawi. Sikuti zonse zikuti vuta. Pali mbali zina tikuza kumaona abenzonena kuti ngati zikuti vuto fika panopa koma bende kuti timayesesa kumadzikankha koma nkhani njonena kuti kudzikankha kwathu pa zaka 62 zikuoneka kuti situpita patsogolo mwachilungamo chake. Ndipereka chitsanzo zonena kuti ukaona msewu umene ndi makamba mwa nthawi zonse wa M1 ndionena kuti inu ndi ine pokhala mtolankhani inenso mtolankhani timayenda kwambiri ngati misewu imene usatithandiza kodi tidziyenda bwanji ukatolankhani ifeyo kuchigwaja kumzimba misewu imene je sakutikonzera tipita bwanji kumzimba hola kukatenga mavoti anthu akavota ndangochula mzimba hola ifo ndio imatchuka nthawi zambiri ya mavoti mukangana madera ngati amene wanzonena kuti tipange misewu yabwino komanso tiyang'ane timanena kuti kuno ku Malawi tikamba za ATM yonena kuti agriculture, tourism komanso mining. Kodi zinthu zimene zizi tikuziyendetsa motani? Ndi nthawi yonena kuti ngati tafika zaka 62 tikhale pansi nkuyang'ana zonetwe mphamvu zathu tikuziyendetsa motani. So mwina mbali ina inone tafika zaka zimene zizi tiyang'ane bwinobwino komanso tikoze zino zimene talakwitsa tisabwerezenso mbuyo tipite kutsogolo. We need to learn from the mistakes that yes. Yes. Going straight to the third page on the Daily Times, there is a picture of Nkulukuta Moyo. I call him this way because another chulaik. APM abandons 134 prisoners to mark Independence Day. President Peter Mutharika has abandoned 134 convicted prisoners as part of 2026 Independence Day celebrations. In the government as described as a message recognizing rehabilitation and reform within country's correction system. Ndinkani yabwino timakamba kuti dzulo timacheza mama wayo ndi ine kunena kuti tinali pa ufulu koma chinamkomera mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti akaidi kapena anzathu andende okwana 134 awatulutsa mndendezo chimakhala chifundo zimene zimakhala zofunika. Following up on according to the communication that was made, most of them the Antogalamba as my oral Indiana, Komaso and Ameni it's a good behavior and they have served at least half of their sentences. So of course my details on who exactly the names are, I haven't really seen that. This is something that usually happens and I think is 6 July, Easter zimachitika, Mother's Day zimachitika. Yes. Tipite ku newspaper ya The Nation. Yes. Last one on the local stories for me in The Nation. A headline here reads Mhango insists on Zamba testimony in hotel report. Part of the story reads that leader of the House, Jabi Mhango, insists that Parliament will only accept the Public Accounts Committee PAC report on the Amaryllis Hotel if former Secretary to the President Cabinet Colin Zamba's testimony is included. His position cast fresh doubt on the fate of the inquiry report despite PAC Chairperson Steve Malondera announcing 2 weeks ago that investigations were completed and that the report was ready for tabling during the third meeting of the 52nd session of Parliament starting today. I think that is one of also my report. I mean, yes, I will embekezera to say kuti kodi zikhale motani. Nkhani nankumanena kuti popita pa nkhani imeneyo taonapo ku Parliament kuli ma inquiry ambiri awiri amene akhala apereka chidwi kwambiri imene yapaki komanso ya plane crash kuti tikaona zikuvuta patipa azathu amene wawa apaki kuwatenga azamba nkuwabweretsa pa visual anthu iwo awafuse mafunso mmene apangira azathu amene wawa ainquiry zonena kuti tonsefe tungofuna timvetsetse chifukwa choti zomvetsa chisoni nchonena kuti ma civil servants ena mpaka panopa pension yawo siudziwa kuti ili pati
ndalama zawo zidalowa kukagula hotelo yoti mpaka pano pasizodziwika. Chomvetsa chisoni ina ndaphunzitsi alibenso pogwira. Tabweretsana azambawo ngati zingatheke mwafusa mafuso awiri atatu, mukafusa mafuso awiri atatuwo zithandizire kuti tipeze umboni chifukwa chonena kuti ndalama zimene zezo zidapita anthu akudikirabe pension. Panopa ndikupatsani chitsanzo zoti mutati mupite iniyo ku accounts general kapena mupite kwina koseko muzapeza kuti anthu amene ajawo pension yawo mpaka panopa sidalowe. Ndalama zawo zidapita. Nawo tiathandiza motani ena panopa nawo azipita ku university. Panopa akweza university double as much. Kodi anthu ayambire pati tathandizana anthu amene wawa. Drama zodalira ndizo mwezo mtu. I don't know if you have any more on the local scene. I want to take one on the international scene. As long as maybe we should go to the business page. Oh, business and then international scene? Yes. Okay. In terms of business, there's one here that I wanted to take. The headline reads, tobacco earnings decline as prices drop amid oversupply. Malawi's tobacco earnings have reached 180.9 million US dollars, which is about 316.7 billion Malawi kwacha, after 11 weeks of trading with 87 million kilograms sold at an average price of $2.07, which is about 3,624 Malawi kwacha per kg. Prices remain below last season's levels, with stakeholders saying this reflects weaker demand and fewer buyers. Agudi foja ndengwa koma ogula ngochepa nkhani njondena kuti foja yalipo wachuluka koma amene akuti gulawo oversupply. Demand ndiyo chepa. We have supply yambiri but the demand is less. Ane nkhani itikanga tikubwereza chifukwa tidzulo timakamba nkhani yomwe yonena kuti ife ngati dziko la Malawi timafunika tikhale pasi nkuyang'ana kuchita jenkha chifukwa chonena kuti foja sadatiuze lero zonena kuti msika wake ngochepa kunjaku. Maiko ambiri akutseka makomo a foja. Tikadayang'ana njira zina zonena kuti tizipezera forex. That's why one of the reasons why maiko ambiri akutseka their health reasons. Health reasons. Andipo nzomveka kwambiri zonena kuti kafukufuku adaonetsa kuti foja amaononga miyoyo ya anthu. Ndiyeno zonena kuti akupanga ndondomeko zonena kuti anthu achepetse amene amasuta foja. Achepetse. We are also looking at child labor. Yes, child labor. Sector imene ya tobacco. Tikaona ndikupatsani chitsanzo ineyo mudzi kwathu ukasongo tidali mako foja. Ndi madziwa process yoyambira kuti foja mpaka na mukafike poti mukamugulitsa. Every process ndi maiziwa. Now ndisho nena kuti imapanga demand zinthu zambiri. Ikapanga demand even labor mukukamba zonene nthawi zine futi labor yachuluka. Mmapeze kuti mwapanga zinthu mwagwiritsa ntchito anthu ene ake osainiyo futi mungofuna kuti foja yo mumpange process apite kumsika. Now yabwera nkhani njonena kuti health wise tichotse labor koma tiyang'ane health wise. Health wise nzonena kuti foja ngoononga moyo. Timadziwa tonse. Foja amaononga moyo. Ndeno maiko a dziko lapansi adapanga chiganizo chimenecho. Koma ku Malawi kunoko Mulungu adatipatsa nthaka yabwino. Tikang'ana kuchokera ku Chitipa mpaka nukafika ku Msanje, tikachoka kulikoma mpaka nukafika Nkhotakota. Mukayang'ana nthaka yathu njosiyana-siyana. Tikhozo dzala mbewu zosiyana-siyana. Kumene kumamera bwino thonje, tigwiritse ntchito bwino thonje. Kumene kumamera bwino mpunga, tigwiritse tingogawana mmene muja. Boma lipange support imene limapangira foja nkupanga support maulimi enawa. Nandolo soya ndikupatsensezo soya panopa dziko lapansi tikupanga mafuta a soya, tikupanga zakudya za kusoya. Komanso timanena kuti soya ndi chinthu chimodzi chimene chimathandizira kuti anthu akhale athanzi. Nyemba ndi zina zotero kunoko zimatilola mudedzamu munchewumu zimatithandizira. Ndiye ndimaona ngati kuti titapanga substitute effort yomweyo tipititse kwinako zitithandiza. No, come here, Joanna. Just taking one quickly on the international scene, South Africa tightens migration crackdown. The South African government has moved to reaffirm its hard line on undocumented immigration by strengthening its migration policies in response to escalating anti-migrant vigilantism and widespread protests demanding their departure. Akutiboma la South Africa la libita kapena kuti tikugwira ntchito kuonetsa kuti tikange-implementing migration policies. Chifukwa zonena kuti kuchuluka kwa ntchito onena kuti undocumented immigrants kanda Malawi, because it's not only Malawians that are in South Africa. We have Nigerians, we
have a lot of Africans. Ghanaians. Yes, I mean I'm in South Africa. So now South Africa has decided to say, okay, I think we're going to create ndondomeko zathu zimene timayendetsa makapankhani kusamuka anthu kuchoka mdziko lina kupita dziko lina, especially anthu amene amasamuka opanda mapepala. Nkhani imeneyo ndipo ndiyofunika kwambiri dziko lililonse limakhala ndi malamulo, even kumalawi kuno kuti inawo malamulo amenewo. Komanso mwina anthu amangomva kuti mwina anthu apangidwa deport achokera maiko enawo. Kunonso kumalawi timapanga tu deport anthu. Tamva kuti Ethiopians ambiri apangaponso deport. Anthu oti angolowa alibe mapepala procedures and minaso angozindikirika kuti alipena pake. Mmene alowera sizikuziwika bwinobwino uncharted routes komano nkhani njonena kuti koma timapatsana ulemu wotani chifukwa chonena kuti tukamba za moyo uwu ndi moyo konena kuti ineyo ngati kuno kumwina ndinapezeka mwangozi koma mwina motandimvetsetsa kuti ndidapezeka chifukwa chani nthawi zina zimakhala kuti ndikuthawa mavuto amene mavuto akhoza kuchotsa moyo wanga koma mutakhala nane pasi nkundithandiza zonera munabwera kuno kopanda mapepala ndiye tikuthandizani mubwerere mukakonze mapepala bwino mwaulemu bwinobwino ndiona ngati kuti ifeyo ngati ma Africans tikhoza kuthandizana rather than kumamenyana kumapangana chipongwe mpaka naso ena kumaphedwa ndiona ngati sinkhani yabwino. I'm looking at the time. I think titamalise zinthu kuti nafe tichoke pano tipereke mpata unena kuti anzathu tipite ku parliament posachedwa. Yes, so I think tidachita mangu. What do you have there? Nkhani imene ndimafuna kuti mwina tisadachoke. I know sports ambiri alitsata kale komabe pali nkhani ine imene akuti JB out 2030 race. She remains PP leader party. Former President Joyce Banda said she will not stand as a presidential candidate during the country's next presidential election in 2030. Banda, who is also People's Party PP leader, said she's the president, and she said she made the decision to give a room for youthful leaders to take over politics. My Banda, what 2030, sit down on a ballot paper. I think it is into Vosangalata, looking at kunena kuti kawiri mara mwatu when it comes to diary and tukagamira mpando. Kukagamira mpando. Yes. We go to the back page. On the back page here, there's a headline with big motivation. The sub-headlines: Scorchers stand to earn 350 million Malai kwacha if they make last 8 at WAFCON, assured of 280 million kwacha list group stage prize money. Now, full story of this is on page 39, and it says France-based France-based women's national football team captain Tabitha Chawinga has said the prize money on offer at the 2026 Women's Africa Cup of Nations WAFCON is an extra motivation for the Scorchers. The winner of the tournament will cart home $1 million US dollars, which is about 1.75 billion Malai kwacha. The Scorchers are also assured of 125,000 US dollars, which is about 218 million Malai kwacha, which is the least prize to be given to teams that will finish bottom in the group stage. Now, off the best of the Scorchers, I think Scorchers is one of those teams in Malawi mune mene matika pamapo. Tikamaka mpira wako Malawi kuno kuti saname azibambo tikabisira tikulakwitsa sitakonza amatichitisa manyazi koma the Scorchers tikukamba kumene kuli Tabitha komanso ng'ono wake Temwa mukamona Temwa ku America mmene akuchita pakadali panopa akuchita bwino kwa basi komanso tikamona Tabitha ku France kumene ali pakadali pano akuchita bwino kwa basi dziko lapasi panopa timadziwa kuti kuli Champions League awanda asungwana amene amapezeka makamaka Tabitha nawo ndizonena kuti timu yathu iyi pamene tikukonzekera WAFCON tiapatse support komanso taone kuti abweretsa aphunzitsena anyuwani onena kuti aonjezere mphamvu kumeneko tiapatse support tisakhumudwitse ndi zinthu zabwino. I think nkhani zonse zofanana komanso kuti tigwire nthawi kunena kuti nkhani zizokhala ngati zofanana ngakhale apapa pali nkhani ine imene kuonetsa kuti the National Football Coaches Association of Malawi NFCA has officially welcomed FCB Nyasa Big Bullets coach Wedson Nyirenda into local football ecosystem. Mphunzitsi ameneyo wachokera ku dziko la Zambia timu imene ya FCB Nyasa Big Bullets yamulemba ntchito kukhanga tikwayamba bwino ndeno afuna ampatse mwayi onena kuti bungwe limene limayang'ana aphunzitsi amipira ya miyendo kuno ku Malawi amulandire mu bungwe lawo
mbunge lawo la amene amaphunzitsa mipira mdziko muno ndinu amulandire mwamtendere komanso zikuonetsa kuti ali ndi experience chifukwa yoneti wakhala ku South Africa akuphunzitsa kumeneko wakhala ku Mozambique akuphunzitsa kumeneko komanso ndi mmodzi mwa makoches amene ali mu bungwe limene limangalira aphunzitsi akuno ku Southern Africa ndi I think kuti ndi njira yabwino amulandire akhozopezako ka experience kena kamene kakhozotithandizira ngati dziko ndi nkhani yabwino. Of course, just to close up on the sports scene, this is the International Sports Golden Boot Contest. Hot up with 3 players apart. Norwegian Erling Haaland scored 2 quick-fire goals against Brazil to take his tally of goals at the 2026 World Cup to 7 level with France, Kylian Mbappe and Lionel Messi of Argentina. England's captain Harry Kane is also in the running after scoring his 6th in his team's round of 16 match against Mexico, while Ousmane Dembele has 4, and with France still in the tournament, he will likely add more. Nkhani imeneyo tikuyamba zonena kuti panopa ifeyo tikamabwera kunoko 5 kolo timakhala tadzuka chamatu ifa chawayoleka boye tumayipanga folo kuisata tadziwe dzulo mukusewera nawo timakhala ngati malawere konko koma taona dzulo timu ya Portugal yatuluka kumeneko, Spain yapitirira, taona timu ya Brazil yatuluka, taona timu imene yithuma kamaka ya Norway yapita chitsogolo. Nkhani imene makamba apa pali njonena kuti Erling Haaland wagwira ntchito yotamandika kwambiri komanso mnyamata uja wa timu ya Arsenal captain Odegaard amene ndi captain wa timu ya Norway amene akhanga kuti anatakasa zinthu zambiri zonena kuti zinthu zikhale bwino. Nkhani njonena kuti masewero ampira Sudan timakhala kucheza koma nkhani njonena kuti masewero amenewo asatipangitse zonena kuti tiwale zimene ife timapanga tipitirize kumapanga zimenezo komanso tisamatukwanane ndi ine futi inyo masapota Portugal yatuluka ndi kuti office kuno tikangane tingokondana tonse basi nzampira izi. Yes, and of course that also brings us to the end of what we had for you in this edition of Press Review for today, Tuesday the 7th of July. As always, we don't always manage to get through all of the stories, so do get yourself the papers. The Nation is at the price of 4,000 and the Daily Times I think is at 8,000. Yeah, this one is 6,000. It's 6, not 8? It's 6,000. 6,000. Yes. So get yourself the papers to get more details to the stories we read and some of which we could not. From me, Tandy Wemzumara, and my colleague Alison Banda, and of course the FCC, we have Gideon Kachala. It's many thanks, and continue following the rest of our programs right here on Luntha TV. Good morning.